El dolor da cabeza era insoportable. Que parpadeó, sintiendo un peso extraño en la frente. Algo punzante, duro. Levantó una mano temblorosa y tocó el objeto, un cuerno. Liso, negro, curvándose hacia atrás como el de una cabra. Su corazón se detuvo. Miró hacia abajo. Túnica negra con bordados carmesí. Un trono de obsidiana bajo sus muslos. Y alas de murciélago, plegadas contra su espalda, respirando con un ritmo propio. Señor Demonio, buenos días, dijo una voz nasal. Que levantó la vista. Un demonio vegetal, con gafas de aro y un traje arrugado, sostenía una pila de pergaminos que lo ligaba al mente. El secretario dijo, porque claro, ahora era el señor demonio. ¿Qué pasó? Murmuró Kael, la garganta seca. Su reencarnación fue exitosa, respondió el secretario, ajustándose las gafas. Derrotó el rey demonio original. El cosmos necesitaba un nuevo equilibrio. Y usted fue seleccionado. Tiene 37 informes de invasión pendientes. Aquí están. Kael tomó un pergamino al azar. Lo abrió. Aviso de invasión. Haro de la luz. Nivel 87. Legada estimada en 3 días. Otro. Aviso de invasión. Aventurero del Norte. Nivel 52. Legada estimada mañana. Otro. Queja forma de un dios menor por uso individuo de energía demoníaca. No susurró Kael. No. Se levantó del trono. Las alas golpeando el respaldo. Camino en círculos. Las manos en la cabeza. Él había sido el campeón. El héroe que mató al rey demonio. Había cenado con una jubilación dorada. Una cabana junto al lago. Toda hierbas. Una mecedora. Nada de espadas. Nada de magia. Nada de responsabilidades. Y ahora, esto. Necesito mi bajo dijo Kael. Volviéndose hacia el secretario. Quiero renunciar. Que alguien más sea el señor demonio. El secretario parpadeó. Señor, el sistema de gestión absoluta no permite la renuncia. Usted es el único ser capaz de mantener el equilibrio universal. Si renuncia, el caos se desatará. Kael cerró los ojos. Sintió el poder volar dentro de él, como un motor burocrático listo para procesar. Gestión absoluta. Lo sabía sin que se lo dijeran. Podía sellar documentos. Teletransportar a cualquiera que incumpliera un trámite. Declarar inexistente a quien se negara a cumplir. Un poder ridículo. Perfecto para un burócrata. No para un héroe retirado. Muestren el sistema, ordenó Kael. El secretario chasqueó los dedos. Un panel de luz apareció frente a Kael. Lino de options. Procesar queja. Emitir formulario. Sellar documento. Teletransportación administrativa. Kael tocó solicitar baja. Una ventana emergió. Solicitud rechazada. El señor demonio es esencial para el equilibrio universal. Motivo, único ser capaz. Vuelva a intentarlo en 10,000 años. 10,000 años repitió Kael, la voz quebrada. Exacto dijo el secretario. Kael se dejó caer en el trono. La cabeza lo daba vueltas. Miró los informes de invasión. 37. Más legarían. Héroes, aventureros, dioses menores. Todos queriendo matarlo. Y él, con su poder de trámites, tendría que lidiar con ellos. Está bien dijo Kael, enderezando la espalda. Si no puedo renunciar, al menos her que esto sea rápido. Que llenen formularios. Que se quejen. Que se vayan. El secretario abrió la boca para responder,
pero estruendo lo interrumpio. La puerta del salón del trono explotó en astillas. Una figura irrumpió entre el polvo y la luz. Un hombre alto, armadura dorada resplandeciente, espada en mano. El héroe, Ragnar, lo llamaban los informes. Su voz retumbó. Demonio, prepara tu alma. He venido a vengar a los caídos. Kael suspiró. Un suspiro largo, cansado, de alguien que ya ha visto demasiadas batallas. Metió la mano en un bolsillo de la túnica y sacó un pergamino doblado. Lo desplegó con calma. Formulario sin B de queja por molestos demoníacas. Toma dijo Kael, extendiendo el formulario hacia el héroe. Lina esto. En la sección de motivo de la invasión, escribe por tu crees que tienes derecho a interrumpir mi descanso. Y no olvides formar el final. Ragnar se detuvo, la espada a medio camino. Parpadeó. Che? El formulario repitió Kael, con una sonrisa cansada. Es un trámite. O lo linas, o seco un Cortaúñas del otro bolsillo te ofrezco esto como gesto de buena voluntad antes de que te vayas. El héroe miró el Cortaúñas, luego el formulario, luego a Kael. Su rostro pasó de confusión a furia. No me insultes, demonio. Prepárate para morir. Kael negó con la cabeza. Levantó el sello de goma que había apreciado en su mano. Lo estampó en el aire. Un destello violeta. Ragnar abrió la boca para gritar, pero un remolino de luz lo envolvió y desapareció, levándose el eco de su voz. Silencio. El secretario tragó saliva. Señor, ¿a dónde lo envió? Kael se reclinó en el trono, el Cortaúñas en la mano. A una dimensión donde los formularios son obligatorios. Que aprenda a llenarlos. Ahora, trimestre. Y prepara una carpeta para los próximos invasores. Esto acaba de empezar. El eco metálico de la explosión vibraba en las paredes de obsidiana cuando Ragnar, el héroe de la luz, irrumpió en el salón del trono. Su armadura dorada brillaba con un resplandor cegador, y la espada que empuñaba despedía chispas de energía divina. Sus ojos azules, llenos de furia y determinación, brillaron la sola hasta posarse en la figura recostada en el trono de hueso y sombras. Kael, Señor Demonio Bastardo, has legado el final de tu reino de terror. Rugió Ragnar, dando un paso al frente que hizo temblar el suelo de mármol negro. Preparado para morir a manos del héroe que ha derrotado a 100 invasiones demoníacas. Kael no se movió. Ni siquiera parpadeó. Sostenía una tazada de hierbas humanamente entre sus dedos. Y su expresión era la de un burócrata que, después de una larga jornada, solo deseaba que el cliente fastidioso se largara. Suspiró profundamente, como si el peso del universo descansara sobre sus hombres. Y colocó la taza sobre el reposabrazos del trono. Bienvenido, héroe Ragnar dijo Kael con una voz plana, casi monótona. Lamento informarte que has legado en un mal momento. Estoy en mi hora de te. Y además, tienes que llenar un formulario antes de proceder con cualquier queja. Ragnar soltó una carcajada que retumbó en el salón. Los demonios que observaban desde las sombras, incluido el género de rostro pétreo y un demonio joven que mordía sus garras de impaciencia, intercambiaron miradas de confusión. Formulario, repitió Ragnar, incrédulo. No he venido a llenar papers, maldito demonio. He venido a cortarte la cabeza y liberar este mundo de tu tiranía. Kael, con una lentitud deliberada, sacó de un bolsillo de su túnica negra un pergamino doblado. Lo desplegó con cuidado, revelando un texto denso y lleno de casillas. En la parte superior,
en letras doradas, se lea, formularios sem B, queja por molestos demoníacas. Lo extendió hacia el hero con una mano temblorosa de aburrimiento. Toma. Lina esto. Nombra, place, nivel de IRA, motivo de la invasión. Y una breve descripción de por qué crees que mereces una batalla. Si todo está en orden, te dar prioridad en la cola. Ragnar, sin pensarlo dos veces, agarro el pergamino y lo rasgo en dos. Los pedazos cayeron al suelo como confeti bolan. No necesito tas estúpidos formularios. Grito, levantando su espada. Mi espada es mi foma. Mi furia es mi sello. El salón es tenso. Los demonios se prepararon para la batalla. El general puso una mano en su espada. Y el demonio joven dio un paso adelante, listo para atacar. Pero Kael levantó una mano, deteniéndolos. Che lastima murmuró Kael, y su tono cambió. Ya no era el de un burócrata cansado, sino el de un juez implicable. Has violado el protocolo de quejas. Te ofrezco una última oportunidad. De su otro bolsillo, Kael sacó un pequeño cortaúñas de metal plateado. Lo sostuvo entre sus dedos, diciendo que la luz de las antorchas danzara sobre su superficie. Acepta este cortaúñas como gesto de buena voluntad, o te declaro administrativamente inexistente. Ragnar rió de nuevo, pero su risa se cortó cuando Kael levantó su sello de goma. El sello, de un rojo intenso, parecía palpitar con energía oscura. Kael lo presionó contra el aire vacío frente a él. Y el sello dejó una marca flotante, declarado inexistente. No! Gritó Ragnar, pero ya era tarde. Un destello seguidor llenó el salón. Cuando la luz se desvaneció, el hero había desaparecido. Solo quedaba un leaf ola ozono y el eco de su grito, que se desvaneció en el silencio. Los demonios miraron atónitos. El general abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El demonio joven se quedó con la guerra levantada, congelado en el acto de atacar. Kael recogió su taza de té, tomó un sorbo y suspiró con satisfacción. Siguiente yo, sin mirar a nadie. Pero antes de que alguien pudiera responder, la puerta del salón se abrió de nuevo. Esta vez, no hubo explosión. Una figura envuelta en túnicas blancas entró con pasos firmes. Lavaba un pergamino en la mano, y en su pecho brillaba un sello celestial, un hoyo dentro de un triángulo, símbolo del castillo celestial. Kael frunció el seno por primera vez. Dejó la taza sobre el reposabrazos y se incorporó ligeramente. Una orden de desalojo del cielo. Murmuró, y sus ojos se estrecharon. La figura angelical, de cabello rubio y alas de luz, extendió el pergamino hacia él. Señor Demonio Kael, por orden del castillo celestial, se lo notifica que su uso de la gestión absoluta para evitar combates directos viola el tratado de no interferencia. Tiene 3 días para presentar su defensa ante el auditor cósmico Zephyros. Firmado, el castillo celestial. Kael tomó el pergamino, lo leyó una vez, y luego lo enrolló lentamente. Una sonrisa tensa se dibujó en sus labios. 3 días repitió. Bien. Que venga su auditor. Lo enseñar lo que significa una burocracia bien organizada. El ángel ascensió y desapareció en un destello de luz. El salón quedó en silencio. Kael se levantó del trono, caminó hacia su escritorio y comenzó a revisar montones de formularios. General dijo sin mirar atrás, reúna a todos los demonios. Vamos a tener una clase intensiva de llenado de formularios. Y tu señaló al demonio joven, deja de morder las guerras.
Vas a ser mi assistant personal para esta auditoría. El demonio joven palideció. Pero yo solo quería pelear. Que levantó una ceja. Insubordinación administrativa. Preguntó, ¿why su mano se movió hacia el sello? No, señor. Gritó el demonio, retrocediendo. Assistant personal, suena genio. Que asencio, satisfecho, y volvió asunto. Afuera, el viento soplaba entre las torres del castillo, levando consigo el eco de una batalla que nunca ocurrió. Pero en el horizonte, una luz dorada parpadeaba. El Consejo Celestial se preparaba para su auditoría. Y que el Señor Demonio que solo quería jubilarse sonría mientras organizaba sus sellos y formularios. La guerra burocrática estaba por comenzar. El eco de los pasos de Kael resonaba en el salón del trono mientras hollaba los perfiles de los héroes que habían caído en su trampa burocrática. Ragnar, el héroe de la luz, había sido el último, pero no el único. Cada uno de ellos, desde el mago de fuego hasta el guerrero de la tormenta, comparsa un origen común, el gremio de aventureros de la ciudad de Belfort. Kael frunció el seno, sus dedos rozando el borde del pergamino. Y es como una plaga, murmuró para sí mismo. Vienen del mismo nido. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Si el problema es lo raíz, cortémosla de una vez. Se levantó del trono con un suspiro, su capa negra ondeando detrás de él. Los demonios que lo observaban desde las sombras intercambiaron miradas confundidas. El general demonio, un ser de escamas rojas y cuernos retorcidos, dio un paso adelante. Mi señor, planea un ataque. Debo reunir el ejército, preguntó con voz grave, llena de ansias de batalla. Kael negó con la cabeza, su expresión serena. No, general. Esto es una misión administrativa. Necesito un traje de oficina. El general parpadeó, sin comprender. Kael levantó una mano, y su armadura demoníaca comenzó a brillar con una luz suave. En un instante, las placas de metal negro se transformaron en un traje gris impecable, con una corbata roja y un maletín de cuero. Ahora parecía un burócrata de alto rango, no un señor demonio. Sin esperar más, Kael se teletransportó al corazón de Belfort, apareciendo justo frente al gremio de aventureros. El edificio era imponente, con paredes de piedra y estandartes de héroes famosos ondeando el viento. Dentro, el bullicio de los aventureros llenaba el aire. Risas, choques de jarras de cerveza y discusiones sobre misiones. Kael abrió la puerta de madera maciza y entró. Su presencia apenas notada al principio. Caminó directamente hacia el mostrador principal, donde un recepcionista regordito con gafas lo miró con desdén. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó el hombre, sin ocultar su aburrimiento. Kael colocó su maletín sobre el mostrador y lo abrió, revelando una carpeta llena de formularios. Necesito hablar con el encargado de misiones, dijo con calma. Tengo una queja formal sobre la calidad de los héroes enviados a mi castillo. La sala se quedó en silencio. Los aventureros se volvieron para mirarlo, algunos con burla, otros con curiosidad. Un guerrero alto, con una cicatriz en la mejilla, se acercó. ¿Y quién eres tú, trajado?, preguntó, riendo. El nuevo contador del gremio. Kael sonrió, pero sus ojos no mostraban humor. Soy Kael, el señor demonio del castillo de la oscuridad eterna. Y he venido a resolver un problema administrativo. La risa se cortó de golpe. El recepcionista palideció, y el guerrero dio un paso atrás, su mano yendo hacia su espada.
Señor Demonio, grito alguien, y el Charles estolo. Espadas fueron desenvainadas. Hechizos comenzaron a formarse en las manos de los magos. Y el gremio entró se preparó para la batalla. Kael suspiró, sacando un sello de goma de su bolsillo. Siempre tan dramáticos, murmuró. Levantó el sello y lo estampó en el aire. Una onda de energía azul se expandió. Y todos los aventureros se congelaron, sus armas cayendo al suelo. He declarado esta queja como prioridad máxima, anunció Kael, su voz resonando en la sala. El edificio entero será teletransportado al vacío para su procesamiento administrativo. No se preocupen, es solo un trámite. Antes de que alguien pudiera responder, el mundo se desvaneció en un destello blanco. El gremio desapareció, dejando solo un cráter vacío donde antes se alzaba. Los ciudadanos de Belfort, que se habían reunido para ver el espectáculo, retrocedieron horrorizados. Kael ajustó su corbata y guardó el sello en su bolsillo. Problema resuelto, dijo, satisfecho. Pero entonces, una voz grave retumbó desde el cielo, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Has violado el tratado de no interferencia, Señor Demonio. Ahora padres. Kael levantó la vista. Y vio una figura imponente descendiendo de las nubes. Un ser de alas petitas y armadura dorada. Con un maletín en una mano y una taza de café humeante en la otra. El auditor cósmico había llegado antes de lo esperado. El polvo aún flotaba en el aire del cráter cuando una luz dorada descendió del cielo. No era un rayo de sol, sino algo más sólido, más administrativo. Kael entrecerró los ojos, su traje de oficina impecable contrastando con el caos a su alrededor. La figura que emergió de la luz era alta, esbelta, con alas de plumas blancas que parecían hecas de papel de alta calidad. Lavaba un traje gris perfectamente planchado, un maletín de cuero negro en una mano y una taza de café humeante en la otra. Su rostro era sereno, casi aburrido, con gafas de montura dorada que reflejaban la luz. Señor Demonio Kael dijo la figura, su voz tan plana como un formulario en blanco. Soy Zephyros, auditor cósmico del Castillo Celestial. He venido a inspeccionar sus registros de rubricaciones administrativas. Kael sintió una emoción extraña. Por primera vez en semanas, alguien no venía a pelear. Alguien hablaba su idioma. Por fin, exclamó Kael, sus ojos brillando. Alguien que entiende trámites. Pase, pase. Le mostrar mi sistema de archivo. Zephyros levantó una ceja, tomó un sorbo de café y asintió. Muy bien. Procedemos. Kael chasqueó los dedos y el cráter se transformó. Los escombros se reorganizaron en estanterías metálicas, líneas de carpetas etiquetadas con precisión. En el centro, una mesa de madera con dos sillas. Sobre la mesa, un sello de goma y un cortaúñas. Aquí tengo todo dijo Kael, abriendo una carpeta. Formularios son B de queja por molestias demoníacas, firmado por cada héroe. Notas de rubricación. Sellos de conformidad. Zephyros dejó el café en la mesa y abrió su maletín. Sacó una tableta de cristal que flotó en el aire, mostrando datos. Interesante. Pero vio una inconsistencia. Inconsistencia. Kael frunció el seno. Según el tratado de no interferencia, usted no tiene permiso para hacer héroes sin una audiencia previa. Zephyros señaló un punto en la tableta. Aquí, en el artículo 7, subsection 3, todo Señor Demonio que rubrica un héroe deberá convocar una audiencia dentro de las 72 horas siguientes.
usted no lo hizo. Que abrió la boca, cerró los dedos sobre el Cortaúñas. Pero ellos invadieron mi castillo. Fue defensa propia. La defensa propia no exime del peplio de Josephos, su tono inmutable. Seco anseo de oro de su maletín, un objeto que irradiaba una luz suave y amenazante. El RSE tenso. Los demonios que observaban desde las sombras contuvieron el aliento. El general demonio dio un paso adelante, pero Kael levantó una mano. Tranquilo dijo Kael, su voz calmada pero firme. Esto es un asunto administrativo. Zephyros colocó el sello sobre la mesa. Por esto, te declaro en falta. Deberás someterme a una auditoría en persona, o tu reino será disuelto. El silencio cayó como un manto. Kael miró el sello de oro, luego el auditor, luego el Cortaúñas. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Una auditoría en persona. Dijo, casi con cariño. Cuando empezamos. Zephyros parpadeó, claramente no, esperando esa reacción. En 3 días. En el salón de audiencias del Consejo Celestial. Traiga todos sus registros. Hecho dijo Kael. Pero tengo una condición. Que usted también trae su café. El mío ya se enfrió. Por primera vez, una chispa de algo parecido a la diversión brilló en los ojos de Zephyros. Trato hecho. Y con un destello de luz, el auditor desapareció, diciendo a Kael solo en su cráter transformado. Con 3 días para preparar la auditoría más absurda de su vida. El eco de sus pasos resonaba en el salón del trono mientras Kael se detenía frente a la gran mesa de roble negro. Sobre ella, una montana de formularios amarillentos se elevaba como un monumento al caos administrativo. El polvo flotaba en los rayos de luz que se colaban por las vidrieras rotas. Y el olor a pergamino viejo y tinta seca llenaba el aire. A su alrededor, los generales demonios murmuraban entre sí. Sus armaduras reaccionando con cada movimiento incómodo. Señor Demonio dijo el general demonio, un ser de piel escamosa y cuernos retorcidos, con una voz quebrada por la confusión. Esto es la guerra. Kael sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Negó con la cabeza y señaló la pila de papeles. No, general. Esto es mejor que la guerra. Esto es burocracia. Los demonios intercambiaron miradas. El demonio joven, un ser de piel rojiza y ojos inquietos, dio un paso al frente. Pero, señor, el auditor viene a disolvernos. Debemos atacarlo, mostrar nuestro poder, hacer morder el polvo. Kael suspiró. Sacó de su túnica un sello de goma y lo levantó lentamente. El demonio joven abrió la boca para continuar, pero Kael ya había estampado el sello en el aire. Un sonido sordo resonó, y el demonio joven se desvaneció en un destello de luz azul, diciendo solo un formulario flotando que decía, declarado inexistente por insubordinación administrativa. La guerra dijo Kael mientras guardaba el sello cansa a los soldados. La burocracia cansa al enemigo sin perder en un solo demonio. ¿Entienden? Los generales asintieron lentamente, procesando lo que acababan de presenciar. El general demonio dio una orden, y los demonios comenzaron a moverse, algunos recogiendo formularios del suelo, otros buscando carpetas y sellos en los armarios polvorientos. Kael se sentó en su trono, una estructura de huesos y metal incómoda que odiaba. Observó cómo sus demonios, todos el principio, comenzaban a organizar los papeles por fecha. El sonido de las hojas al ser apuradas llenaba el salón, un ritmo casi hipnótico. El polvo se asentaba lentamente.
Why la luz cambiaba de tono mientras el sol se filtraba por las ventanas. Señor Demonio Demonio, acercándose con un montón de formularios. Esto realmente funcionará. Kael lo miró a los ojos. Vio la duda, pero también la lealtad. Funcionario respondió. Porque el auditor también usa formularios. Yo he estado llenando formularios desde antes de que él naciera. El género esencial se retiró. Sus pasos pesados resonando en el suelo de piedra. Kael se recostó en el trono, cerrando los ojos por un momento. Imagino el té de hierbas que prepararía después de la auditoría. El sabor cálido y calmante, la paz de no tener que luchar. Una sonrisa se dibujó en sus labios. De repente, un bater de alas rompió el silencio. Un mensajero celestial, un ser de alas blancas y túnica dorada, descendió frente al trono. En sus manos sostenía un sobre lucrado con un sello de oro. Se inclinó ligeramente y extendió la carta. Para el Señor Demonio Kael dijo con voz fría. Del Consejo Celestial. Kael tomó la carta, rompió el licor y la leyó en silencio. Las palabras bailaban ante sus ojos. Auditoría en 3 días. 3 mejores argumentos. Una risa suave escapó de sus labios. 3 días murmuró. Justo lo que necesito. El mensajero celestial desapareció en un destello de luz, dejando tras de sí un aroma a incienso y papel. Kael guardó la carta en su túnica y se puso de pie. Miró a sus demonios, que ahora trabajaban con una eficiencia sorprendente, abriendo formularios, sellando carpetas, limpiando el polvo de los muros. Señor dijo el género demonio. ¿Qué hacemos ahora? Kael sonrió, una sonrisa amplia y confiada. Ahora, preparemos café. Y aprendemos a sonreír mientras leemos formularios. Los demonios lo miraron, confundidos pero obedientes. Uno de ellos comenzó a buscar una tetera entre los escombros, mientras otro alineaba los sellos de goma sobre la mesa. El salón, antes un chaos de polvo y papels, comenzaba a tomar forma, un orden extraño pero eficiente. Kael se acercó a la ventana y observó el cielo. Las nubes se movían lentamente, y el sol se ponía en el horizonte. 3 días. Tenía 3 días para convertir su castillo en una máquina burocrática perfecta. Y luego, enfrentaría al auditor. Pero por ahora, solo quería su té de hierbas. El sol se filtraba por los vitrales del salón de tronos, iluminando las mesas plegables que Kael había dispuesto con precisión quirúrgica. En el centro, una pila de formularios, carpetas y un termo de té de hierbas. A su derecha, el sello de goma, reluciente como una joya. A su izquierda, el Cortaúñas, colocado sobre un cajón de terciopelo púrpura, como si fuera una reliquia sagrada. Los géneros demonios se alineaban detrás de él, nerviosos. El género demonio, un ser de escamas negras y cuernos retorcidos, ajustaba su corbata por 10ª vez. Señor, ¿está seguro de que esto funcionará? Murmuró. Kael sopló suavemente el té, inhalando el aroma a menta. Funcionará. La burocracia es un arte, género. Y yo soy su maestro. Un destello de luz dorada rasgó el aire frente al trono. De él emergió Zephyros, el auditor cósmico, con un maletín de cuero negro y una taza de café humeante en la mano. Detrás de él, 6 ángeles contables, todos con gafas de montura dorada y tablitas flotantes, se desplegaron en formación. Zephyros sonrió, una sonrisa profesional, sin calidez. Señor Demonio Kael. Puntual, como esperaba. Kael asintió, señalando las sillas frente a su mesa.
tomen asiento, café, tengo todas hierbas, as I prefer. No, gracias. Este es de mi propia cosecha. Zephyros se sentó. Abrió su maletín y sacó una pila de documentos. Empecemos. Caso 1. La invasión del héroe Ragnar. Kael tomó un formulario de la pila. Ragnar. Llegó al castillo exigiendo batalla. Le ofrecí el formulario sin B de queja por molestias demoníacas. Se negó. Use mi poder para teletransportarlo administrativamente a una dimensión de paz eterna. To do documentado. Zephyros revisó el formulario. Sus dedos rozando el papel. Correcto. Pero aquí hay una anotación. Se lo ofreció a Cortaúñas como gesto de buena voluntad. Explique eso. El salón es tenso. Los ángeles cautivos dejarán de teclear. Los demonios tragarán saliva. Kael sonrió, levantando el Cortaúñas del cajón. Es un símbolo de paz. Le ofrecí cortarse las uñas, un acto de cuidado personal, para demostrar que no había hostilidad. Un gesto de buena voluntad, como dice el formulario. Zephyros entrecerró los ojos. Un Cortaúñas. ¿No es acaso un arma? Un arma que río suavemente. Es una herramienta de higiene. Mira las especifications. Joya Roma, diseño ergonómico, sin filo. No puede cortar en una joya de papel. Pero puede cortar unas, insistió Zephyros. Y las unas, en comete, pueden ser armas. Las unas no son armas, señor auditor. Son partes del cuerpo. Si un héroe se corta las unas, se vuelve menos peligroso, no más. Es un acto de desarme voluntario. Zephyros se inclinó hacia adelante, su café olvidado. La intención es lo que importa. Usted usó el Cortaúñas como amenaza implícita. Cortate las unas, o serás teletransportado. Eso es intimidación. No, señor auditor. Fue una oferta. Aquí tiene un Cortaúñas. Úsalo si quiere. No hubo coerción. Ragnar se negó. Y entonces procede con el teletransport. El Cortaúñas fue un gesto, no una condición. Los ángeles cautivos cuchicheaban entre sí. El General Demonio sonría, apenas. Zephyros suspiró. Abrió su maletín y sacó un documento sello con un sello de oro. Según la cláusula 7 del Tratado Universal, un objeto de cuidado personal puede ser considerado arma SISEUSA para intimidar. Su Cortaúñas es, por tanto, ilegal. El salón se congeló. Los demonios miran a Kael, esperando una explosión de poder. Pero Kael solo sonrió, tomó su sello de goma y lo estampó sobre el documento de Zephyros. Apelación presentada. Según la cláusula 12, cualquier objeto clasificado como herramienta de cuidado personal por el Consejo de Estandares Demoníacos está exento de la cláusula 7. Y aquí tengo la certificación. Kael deslizó un pergamino sobre la mesa. Zephyros lo tomó, lo leyó, y su sonrisa se desvaneció. Esto es válido. Lo sé. Kael tomó un sorbo de té. Siempre leo la letra pequeña, señor auditor. Zephyros guardó el documento, su mandíbula tensa. Muy bien. Pasemos al siguiente caso. Pero en sus ojos, Kael vio algo nuevo, respeto. Y una chispa de diversión. La auditoría continuaría. Y Kael sabía que apenas comenzaba el juego. El eco de los argumentos flotaba en el aire del salón de audiencias, cargado con el olor a pergamino viejo y tinta fresca. Zephyros, con su aura angelico resplandeciente, sostenía su café como si fuera un cáliz de victoria.
sus seis angels contables, alineados dichos de él, tienen las plumas listas, esperando registrar la derrota de Kael, sin embargo, no es inmutable. Apoyo ambas manos sobre la mesa de roble negro, sus dedos temblando a un ritmo lento y deliberado. El Cortaúñas, platitud y brillante, yacía entre ellos como una pieza de ajedrez olvidada. Solicito un reciso dijo Kael, su voz tan calmada como el que nunca llegó a beber. Zephyros arqueó una ceja, sus las resplandecientes temblaron con una leve molestia. Un reciso? ¿Acaso necesitas tiempo para fabricar otra excusa? Para buscar un documento respondió Kael, y girando sobre sus talones. El tratado universal original. El que formaron las partes fundadoras. El auditor cósmico chasqueó la lengua, pero esencial. Las reglas eran claras. Cualquier parte podía solicitar un reciso para consultar archivos. Zephyros bebió un sorbo de su café, confiado. Kael caminó por los pasillos de piedra del castillo, sus pasos resonando en la penumbra. El castillo, una fortaleza de sombras y archivos, olía a polvo y a papel envejecido. Luego a una puerta de hierro oxidado, la marcada con el sello de un ojo que tituló V. Su secretario, un demonio pequeño con cuernos torcidos y gafas de aumento, lo esperaba. Señor dijo el secretario, inclinándose. ¿Qué ordena? El tratado universal. El original. No la copia que circula. El secretario asenció y desapareció entre las estanterías infinitas, donde los tomos se apilaban hasta el techo, cubiertos de polvo y telarañas. Kael esperó, apoyado contra la pared, sintiendo el frío de la piedra a través de su túnica. Los minutos se alargaron como sombras al atardecer. Finalmente, el secretario regresó, cargando un tomo enorme, sus páginas amarillentas y quebradizas. Lo colocó sobre un atril de madera, abriéndolo con cuidado. Aquí está, señor. La cláusula 7 está en la página 342. Kael se inclinó, sus ojos recorriendo la caligrafía antigua. Las letras doradas desgastadas por el tiempo. Leo en voz baja, cláusula 8, queda prohibido el uso de armas de fuego o punzantes en negociaciones diplomáticas, considerándose un acto de agresión. Murmuró Kael. Basta la nota al pie. El secretario pasó páginas, sus dedos temblorosos. Luego el final del documento, donde una serie de anotaciones, escritas con tinta más clara, se extendían como raíces. Señaló una línea. Aquí, señor. Kael leo, nota al pie yo. La cláusula que solo aplica si el objeto en cuestión posee un filo o punta capaz de perforar piel de manera estándar. Se examen herramientas de cuidado personal con puntas redondeadas. Una sonrisa lenta, como el amanecer sobre un campo de batalla, se dibujó en el rostro de Kael. Cerró el tomo con un golpe seco. Perfecto. Regresó al salón de audiencias. El tomo bajo el brazo. Zephyros lo esperaba. Su café y frío. Sus ángeles contables inquietos. Kael colocó el libro sobre la mesa, abriéndolo en la página exacta. He encontrado algo interesante dijo Kael. Su voz cortante como un escalpelo. La nota al pie CB. Zephyros se inclinó. Sus ojos recorriendo el texto. Su expresión cambió, pasando de confianza a confusión, y luego a una tensión apenas contenida. Esto es, murmuró. Exactamente dijo Kael, tomando el Cortaúñas. Mire. Lo sostuvo frente a la luz de las velas, girándolo. La punta, en lugar de ser afilada, era redondeada, casi como la de una cuchara pequeña.
que apoio lo punta contra su propio dedo, presionando ligeramente. No se marco en la un restuno. V.E. Dijo que punta redondeta. No perfora più demoniaca estándar. Según la nota al pi, esto no es un arma. Es una herramienta de cuidado personal. El silencio cayó sobre la sala como un manto de plomo. Zephyros abrió la boca, la cerró. Sus alas perdieron algo de su brillo. Los ángeles cautivos intercambiaron miradas. Sus plumas detenidas en el aire. Pero, intentó Zephyros. No hay pero que valga lo interrumpió que su voz firme. El tratado es claro. La nota al pi es vinculante. Usted mismo dijo que las reglas son las reglas. Zephyros dejó su taza de café sobre la mesa. El líquido oscuro temblando. Se reclinó en su silla, pasándose una mano por el cabello dorado. Una risa amarga escapó de sus labios. Bien jugado, Señor Demonio. Bien jugado. Kill Asensio, guardando el Cortaúñas en su bolsillo. El sello de goma, su fiel compañero, descansaba en su otra mano, listo para ser usado si era necesario. Pero no hizo falta. Entonces, la auditoría está cerrada dijo que el uso del Cortaúñas queda justificado. Zephyros se puso de pie, recogiendo sus documentos. Sus ángeles lo imitaron, guardando plumas y pergaminos. El auditor cósmico camino hacia la puerta, pero se detuvo en el hombro. Giró la cabeza, sus ojos brillando con una luz peligrosa. Está bien dijo, su voz bajo pero cargada de advertencia. Pero el Consejo Celestial ha aprobado una moción especial. Te enviaron un hero de nivel divino. Que sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su expresión impasible. Un hero de nivel divino. Repitió. Se dijo Zephyros, una sonrisa torcida en sus labios. Why no podrás usar formularios contra él? El Consejo ha decretado que esta batalla debe ser resuelta con fuerza bruta. Sin burocracia. Sin sellos. Sin Cortaúñas. El auditor cósmico dio media vuelta y desapareció por el pasillo, seguido por sus ángeles. Sus pasos se desvanecieron en la distancia, dejando aquel solo en el salón de audiencias, la luz de las velas parpadeando. Que se dejó caer en su silla, la madera quemando bajo su peso. Se frotó las sienes, sintiendo el inicio de un dolor de cabeza. Héroes de nivel divino murmuró. Sin formularios. Sin sellos. Sacó el Cortaúñas. Lo giró entre sus dedos. La punta redondeta brilló bajo la luz. Bueno dijo, una sonrisa cansada en su rostro. Siempre puedo usar el Cortaúñas como un gesto de buena voluntad. Pero en el fondo, sabía que esta vez, la batalla sería diferente. Y su jubilación, ese sueño tan anhelado, se alejaba un poco más. El aire en el salón del trono se volvió denso, como si el mismísimo cosmos contuviera el aliento. Que apenas había tenido tiempo de saborear su victoria burocrática sobre Zephyros cuando una luz, más pura que el amanecer, comenzó a filtrarse por las grietas de las piedras del castillo. No era un resplandor agresivo, sino una calma que envolvía cada rincón, como una manta de seda tejida con estrellas. Los demonios, que momentos antes murmuraban entre sí, cual eran. Algunos, los más jóvenes, dijeron que sus lentes con un sonido metálico sordo. Sus ojos se volvieron vidriosos, y sus cuerpos se inclinaron hacia adelante, como si el sueño los reclamara. ¿Qué está pasando? Susurró el general demonio, tratando de mantenerse erguido.
pero su voz sonaba lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. Que sintió un casquillo en la nuca, ese instinto que había perfeccionado durante siglos de batallas. Pero no era miedo. Era algo más extraño, una paz que no pedía permiso. Apretó los dedos alrededor del sello de goma, su única ancla en aquel mar de serenidad. La luz se intensificó, y entonces, desde el centro del salón, una figura tomó forma. No había portales, en hay truenos, en hay gritos de guerra. Solo un hombre alto, de cabello dorado como el trigo maduro, vestido con una túnica blanca que parecía hecha de nubes. No portaba espada, en hay escudo, en hay armadura. Solo una sonrisa. Una sonrisa que no juzgaba, que no amenazaba, que no pedía nada. Saludos, Señor Demonio que dijo la figura. Y su voz era como el canto de un ruiseñor al atardecer. Soy Aurelius, enviado del Castillo celestial. Y no he venido a pelear. Kael parpadeó. Sus dedos, entrenados para leer formularios en segundos, temblaron ligeramente. Algo en ese ser lo resultaba profundamente incómodo, pero no podía precisarse. Era como intentar agarrar algo. Decidió recurrir a su arsenal más fiable, el papelillo. Bienvenido, Aurelius. Antes de continuar, debo solicitar que lees el formulario sin b de queja por molestos demoníacas. Es un procedimiento estándar para visitantes no anunciados dijo Kael, deslizando un pergamino sobre la mesa con la punta de los dedos. Aurelius no apartó la mirada de Kael. Su sonrisa se mantuvo intacta. Lentamente, levantó una mano, y el pergamino flotó hacia él. Pero en lugar de tomarlo, simplemente lo rozó con la yema de un dedo. El papel se deshizo en una lluvia de partículas doradas que danzan en el aire antes de desvanecerse. No hubo resistencia. No hubo explosión. Solo disolución. Lo siento, Kael dijo Aurelius con una dulzura que heló la sangre del Señor Demonio. No tengo quejas. No tengo molestias. No tengo nada que escribir en un formulario. Kael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su poder, la gestión absoluta, se alimentaba de la oposición, de la negativa, del conflicto. Pero Aurelius no ofrecía nada de eso. Era como intentar celar el viento o declarar inexistente un suspiro. El Cortaúñas, su fiel compañero, yacía inútil en su bolsillo. ¿Cómo podía ofrecer un gesto de buena voluntad a alguien que ya irradiaba buena voluntad? No entiendo, murmuró Kael, más para sí mismo que para el otro. Aurelius dio un paso adelante. A su alrededor, los demonios caen uno a uno, vencidos por un sueño que no era mágico ni forzado. Era simplemente la ausencia de tensión, la rendición a una paz que sus cuerpos nunca habían conocido. El general demonio luchó por mantenerse despierto, pero sus rodillas cedieron, y se desplomó contra una columna. Has sufrido tanto, Kael dijo Aurelius, acercándose. Renaciste en un cuerpo que no pediste, atrapado en un castillo que no querías, peleando batallas que no elegiste. Tus enemigos eran arrogantes, tus aliados confundidos. Y aún así, encontraste una manera de sobrevivir. Usaste formularios, celos, Cortaúñas. Ingenioso, pero agotador. Kael quiso retroceder, pero sus pies no obedecieron. La luz que emanaba de Aurelius no era cegadora, sino envolvente. Era como ser abrazado por un recuerdo feliz, pero también como perder el control de uno mismo. Por primera vez desde su reencarnación, Kael sintió que su voluntad se temblaba. No necesito tu lástima, dijo Kael, apretando la mandíbula. No es lástima.
es comprensión respondió Aurelius, deteniéndose un paso de distancia. He visto tu alma, Kael. He visto al campeón que derrotó al rey demonio, el hombre que solo quería descansar. Why he venido a ofrecerte lo que siempre has deseado. El silencio es el hizo eterno. Kael podía oír su propio corazón leyendo, lento y pesado. La mano de Aurelius es el elevó, y su palma, cálida y suave, se posó sobre el hombro de Kael. El contacto fue como una descarga eléctrica, pero sin dolor. Era como si cada fibra de su ser recordara de repente lo que significaba estar en paz. Hermano dijo Aurelius, y sus ojos brillaban con una sinceridad que dolía. Has sufrido mucho. Déjame liberarte. Las palabras resonaron en el salón vacío. Kael abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Su sello de goma cayó al suelo con un golpe seco. Y en ese instante, supo que la burocracia, por primera vez, no podía salvarlo. El tacto de Aurelius era cálido, casi paterno. Kael sintió como su energía demoníaca comenzaba a fluir hacia afuera, como algo por un deseo. Sus piernas temblaron, y el sello de goma rodó por el suelo de mármol negro, deteniéndose junto a la bota del héroe divino. No luché, susurró Aurelius, su voz como una brisa de primavera. El sufrimiento terminará. Kael quiso responder, pero sus palabras se ahogaron en un vacío creciente. Su poder de gestión absoluta, ese don burocrático que había usado para sellar héroes y teletransportar inversores, ahora se desvanecía como humo. Los formularios en su mente se borraban. Los sellos perdían tinta. Héroes. Logró articular Kael, su voz apenas un susurro. Soy la paz que buscas, respondió Aurelius. Y sus ojos brillaron con una luz blanca. Pero no la paz de los trámites y las excusas. La paz del olvido. Kael sintió que su conciencia se distribuyaba. Imágenes de su vida pasada como campeón, de batallas y sangres, se mezclaban con su sueño de jubilación, de tardes de Cortaúñas. Todo se fundía en un remolino de colores y sonidos. Entonces, algo se encendió en su pecho. Una chispa diminuta, casi imperceptible. Era el recuerdo de una mañana en el castillo, cuando el sol se filtraba por las ventanas y él, con una taza de hierbas en la mano, había sonrido al ver a sus demonios organizando carpetas. Había sido feliz, realmente feliz. No dijo Kael, y su voz sonó firme por primera vez. Mi paz no es olvido. Mi paz es esto. Cerró los ojos y se concentró en esa imagen, la tranquilidad de una oficina ordenada, el aroma del té, el sonido de un sello golpeando papel. Sintió como su poder se reconfiguraba, como las reglas de su gestión absoluta se reescribían. No procesaba quejas, no salaba enemigos, procesaba emociones. Y la paz verdadera, no era una queja, era un deseo. Abrió los ojos. Aurelius seguía allí, su mano sobre el hombro de Kael, pero ahora su aura blanca titilaba, como una vela en el viento. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Aurelius, y por primera vez, su voz denotó incertidumbre. Estoy saliendo tu paz, respondió Kael, y extendió la mano. No había formulario, no había sello, solo su voluntad, convertida en un poder nuevo. La paz que ofreces es vacía, la mía es real, y lo real no necesita absorber nada. Un resplandor dorado emanó de la palma de Kael, envolviendo a Aurelius. El héroe divino abrió los ojos, sorprendido, mientras su aura se desvanecía como niebla al sol. Sus alas,
que hasta entonces habían sido invisibles pero perceptibles. Se materializaron por un instante antes de romperse en fragmentos de luz. Aurelius Kael de rodillas. Miró sus manos, ahora humanas, temblorosas. La armadura blanca que vestía perdió su brillo, volviéndose opaca, como. ¿Qué me has hecho? Preguntó, su voz quebrada. Kael se inclinó, recogió su sello de goma del suelo y lo guardó en el bolsillo. Luego, con una sonrisa cansada pero genuina, respondió. Te di lo que querías, paz. Aurelius levantó la vista. Sus ojos ahora solo ojos, sin el fulgor divino. Por un momento, pareció un anciano perdido en un sueño del que acababa de despertar. Pero yo era paz murmuró. Eres una mentira dijo Kael. Se volvió hacia la puerta del trono, donde los demonios comenzaban a despertar, frotándose los ojos. La paz verdadera no se impone. Se construye. Con formularios, con sellos, con cortaúñas es necesario. Con tardes de y sueños de jubilación. El general demonio se puso de pie, temblando. Y vio a Aurelius arrodillado. Abrió la boca para preguntar, pero Kael lo detuvo con un gesto. Preparan una celda cómoda para nuestro justo ordino. Y alguien que lo traiga ante de hierbas. Tenemos una auditoría en 3 días. Y necesito que todos estén despiertos. Los demonios obedecieron, confundidos pero aliviados. Kael caminó hacia su trono, se sentó y sacó un cortaúñas del bolsillo. Comenzó a limpiarse las uñas, perdido en sus pensamientos. Aurelius seguía en el suelo, mirando sus manos humanas, preguntándose quién era ahora. Y en algún lugar del cosmos, el Consejo Celestial tomaba nota de que su mejor arma había sido neutralizada no por fuerza, sino por un sueño de jubilación. El gran salón del castillo demoníaco, que horas antes había vibrado con la energía divina de Aurelius, ahora bullía con un rumor confuso. Los demonios, liberados del hechizo de paz que el héroe había irradiado, se frotaban los ojos y se miraban unos a otros con desconcierto. El general demonio, un imponente ser de piel escarlata y cuernos retorcidos, fue el primero en hablar. ¿Qué pasó? Murmuró, su voz grave resonando en las paredes de obsidiana. Sentí una calma, una paz, y ahora. Su mirada se posó en el centro del salón, donde Kael, el señor demonio, estaba sentado en su trono de huso y sombra. Frente a él, en una silla de madera sencilla, estaba Aurelius. El héroe, que había legado envuelto en una aura dorada que cegaba a los muertos. Ahora vestía una túnica gris y sostenía una taza de humanity. Sus ojos, antes llenos de determinación divina, ahora reflejaban una calma confusa. ¿Qué? Preguntó Aurelius, mirando la taza como si fuera un objeto alienígena. Estoy tomándote. Kael sonrió, con esa sonrisa cansada pero satisfecha de quien ha resuelto un problema sin ensuciarse las manos. Tomó un sorbo de su propia taza, una mezcla de hierbas que había preparado esa mañana, y asintió. Sí. Es un té de manzanilla con un toque de miel de las colinas del este. Relegent. Ayuda con la digestión y con la aceptación de realidades alternativas. Aurelius parpadeó. Su mente, aturdida por la pérdida de su poder divino, lucaba por procesar lo que había ocurrido. Recordaba haber entrado al castillo, listo para enfrentar al nuevo Señor Demonio, y entonces Kael había hablado, no de batalla, sino de paz, y su poder, su gestión absoluta, había procesado su ira, su orgullo, su misión divina, como si fueran simples formularios.
como lo hiciste. Preguntó Aurelius, su voz temblorosa. Mi poder, mi aura, era inextinguible. Los dioses me bendijeron. ¿Cómo pudiste celarlo? ¿Qué así encogió de hombres? No lo sé. Lo precis. Tu aura era una queja, una solicitud de battle. La ingres en el sistema. La evalué. El ver que no cumplía con los requisitos de un conflicto válido. La declaré inexistente. Y es simple burocracia. El General Demonio dio un paso adelante. Su rostro una mezcla de asombro y admiración. Mi señor, entonces ganamos. Sin una sola espada. Ganamos confirmó que, levantando su taza. Y como toda victoria que se precie, merece una celebración. Traigan el banquete. Los demonios, confundidos pero aliviados, obedecieron. En minutos, el gran salón se transformó. Mesas de madera oscura aparecieron cubiertas con manteles rojos. Y sobre ellas se colocaron bandejas humeantes de carne asada, frutas exóticas, quesos de las cavernas profundas y jarras de hidromel. El aroma a especias y hierbas llenó el aire, mezclándose con el olor a azafrán que siempre impregnaba el castillo. El demonio joven, aquel que siempre estaba impaciente por atacar, se acercó aquel con una copa en la mano. Mi señor, debo admitir que al principio dudé de sus métodos, pero ahora veo que su poder no tiene igual. Usted es el señor demonio más brillante que hemos tenido. Que río, una risa suave que contrastaba con su apariencia imponente. No soy brillante, solo cansado. Prefiero leer formularios que leer fosas comunes. El banquete continuó. Los demonios bailaban, cantaban y brindaban. Aurelius, en su silla, observaba todo con una mezcla de resignación y curiosidad. De vez en cuando, que lo ofrecía mosto, y el héroe aceptaba, como si hubiera aceptado su nueva realidad. Fue entonces cuando un cuervo de plumas plateadas entró volando por una ventana. Se posó en el hombro de Kael y extendió una pata, donde llevaba atado un pergamino. Kael lo desató, lo desenrolló y leyó en silencio. Su sonrisa se desvaneció lentamente. ¿Qué pasa, mi señor? Preguntó el general demonio, dirigiendo su copa. Kael suspiró, frotándose la sien. Es del Consejo Celestial. Dicen que he pasado la auditoría. Que mi gestión del castillo y mis métodos de resolución de conflictos son aceptables. Eso es excelente. Exclamó el demonio joven. Significa que estamos a salvo. No del todo dijo Kael. Y su voz volvió grave. También dicen que mi solicitud de jubilación ha sido denegada. Por falta de antigüedad. Que debo esperar 100 años antes de volver a solicitarla. El salón se quedó en silencio. Los demonios dejaron de bailar. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. Aurelius levantó la vista, una chispa de interés en sus ojos. 100 años? Repitió el general demonio, incrédulo. Kael miró el pergamino. Luego miró su taza de té, en caliente. Con un movimiento lento y deliberado, la levantó y la dejó caer al suelo. La porcelana se hizo añicos, y el té se derramó formando un charco dorado. 100 años? Dijo, su voz elevándose, perdiendo toda su calma habitual. 100 años? Entonces que el cielo entró en mi oficina. Los demonios se quedaron mudos. El general demonio abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras. El demonio joven dio un paso atrás, asustado. Aurelius, por primera vez desde que perdió su poder, sonrió.
Paris que la guerra apenas comienza, Señor Demonio. Que lo miró, sus ojos ardiendo con una determinación que no había mostrado antes. No, la guerra ya terminó. Ahora empieza la auditoría. YSI el cielo quiere jugar conmigo. Que se prepara para llenar formularios hasta el fin de los tiempos. El eco de la taza te rota un resonaba en el gran salón del castillo cuando Kael se puso de pie. Sus ojos, antes sonolientos y apacibles, ahora brillaban con una determinación que heló la sangre de los demonios reunidos. Los fragmentos de porcelana yacen esparcidos sobre la mesa de roble, mezclados con el líquido dorado que había sido su preciado de hierbas. Ya basta dijo Kael, su voz grave cortando el murmullo de la celebración. He sido paciente. He llenado formularios. He salado quejas. He teletransportado héroes. Y yo obtengo a cambio 100 años más de espera. El general demonio dio un paso al frente. Sus personas resonando contra el suelo de piedra. Mi señor, ¿qué planea hacer? Atacar el cielo? Declarar la guerra a los dioses. Kael sonrió, una sonrisa que no ligaba a sus ojos. No, general. No vamos a atacar el cielo. Eso sería primitivo. Vamos a reestructurarlo burocráticamente. Los demonios intercambiaron miradas confundidas. El demonio joven, un resentido por haber sido salado antes, frunció el seno. Reestructurar. ¿Cómo? Kael caminó lentamente hacia el centro del salón, sus pasos firmes. Cada dios, cada ángel, cada ser celestial en ese castillo vía a recibir un formulario de queja. No uno, ni dos. Cientos. Miles. Vamos a saturar su sistema hasta que no puedan procesar nada más. Vamos a entrarlos en papeleo. Aurelius, ahora un humano común, observaba desde una esquina. Una sonrisa divertida en sus labios. ¿Y crees que eso funcionará? Preguntó. El Consejo Celestial no es tanto. Tienen sus propios burócratas. Por eso respondió Kael, levantando su sello de goma. Vamos a ser creativos. Cada formulario tendrá un error sutil. Una forma fuera de lugar. Un sello equivocado. Los obligaremos a revisar cada uno, a corregir cada detalle. Mientras tanto, yo presentaré una solicitud de jubilación revisada, esta vez con todos los anexos correctos. El general demonio asintió lentamente, comenzando a entender. Entonces, no es una guerra de espadas, sino de documentos. Exactamente dijo Kael. Y ustedes, mis líos demonios, serán mis escribas. Aprenden a usar sellos. Aprenden a doblar pergaminos. Aprenden a redactar quejas. Porque esta noche comenzamos la campaña de envío masivo. Los siguientes minutos fueron un caos organizado. Kael convocó a los escribas demoníacos, quienes trajeron montones de pergaminos en blanco. Los tinteros se llenaron con tinta negra como la noche. Los sellos de goma fueron distribuidos entre los demonios, quienes los sostenían con torpeza, pero con determinación. Primer objetivo anunció Kael, desarrollando un mapa celestial. Zephyros, el auditor que nos visitó. Lo enviaremos una queja por cada violación técnica que cometió durante su auditoría. Luego, el resto del consejo. Uno por uno. El demonio joven, un escéptico, levantó la mano. Mi señor, YSI niegan a leer los formularios. Kael se volvió hacia él, su sonrisa ahora amplia y peligrosa. Entonces tendrá que recordaros que mi gestión absoluta no solo precisa quejas. También puede declarar inexistentes a quienes ignoran los trámites. Ancients,
El demonio joven trigo saliva y esencial, volviendo rapidamente a su pila de pergaminos. Las horas paran. El sol se puso sobre el castillo, y la luna se alzó, poniendo el salón en una luz petita. Los demonios trabajaban sin descanso, sus personas manchadas de tinta. Kael supervisaba cada detalle, corrigiendo errores, ajustando formularios, asegurándose de que cada queja fuera técnicamente perfecta pero deliberadamente defectuosa. Este formulario dijo Kael, señalando un pergamino, tiene la forma en el lugar equivocado. Envíenlo así. Y este otro, el sello está al revés. Perfecto. Aurelius se acercó, sosteniendo una tazada que había preparado para sí mismo. Sabes, Kael, nunca pensé que vería a un señor demonio liderando una ofensiva de papel. El mundo cambia, Aurelius respondió Kael, sin apartar la vista de los documentos. Y yo cambio con él. Pero mi objetivo sigue siendo el mismo, jubilar. Y tengo que convertir el cielo en mi oficina para lograrlo, lo haré. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, Kael dio la orden. 100 cuervos mensajeros alzaron vuelo desde las torres del castillo, cada uno llevando un pergamino atado a sus patas. Volaban hacia el cielo, hacia el castillo celestial, llevando consigo la declaración de guerra administrativa. En el salón, los demonios observaban en silencio, agotados pero orgullosos. Kael se sentó en su trono, cerrando los ojos por un momento. Ahora, esperamos. Y en el cielo, en las doradas celas del castillo celestial, un anciano con barba blanca recibió la primera avalancha de formularios. Los cuervos seguían leyendo, diciendo que pergaminos sobre su escritorio hasta formar una montaña. El anciano levantó una ceja, tomó uno de los formularios y lo leyó. Luego, sonrió. Interesante murmuró, diciendo el pergamino a un lado. Usamos su propia arma contra él. Se volvió hacia un ángel secretario, quien esperaba con una pluma en mano. Que comienza la contraofensiva burocrática. Redactan una queja formal contra el señor demonio Kael por abuso de procedimientos administrativos. Y aseguranse de que cada detalle sea técnicamente correcto. La sonrisa del anciano se amplió mientras el ángel se inclinaba y salía de la sala. La guerra había comenzado, pero no con espadas en la magia. Con tinta, pergaminos y sellos de goma. El amanecer sobre el castillo demoníaco no trajo rayos de sol, sino una lluvia de pergaminos. Kael, con su túnica negra desarreglada y una tazada de hierbas en la mano, observaba desde el balcón como los cuervos mensajeros regresaban en bandadas, cada uno cargando un formulario devuelto. El primero cayó a sus pies, y al recogerlo, vio la caligrafía dorada de un ángel. Objeción formal. El campo chibi, motivo de la queja, está incompleto. Favor de especificar la hora exacta de la supuesta molestia celestial. Atentamente, Serafín de la oficina de quejas divinas. Kael sonrió, pero sus ojos no reflejaban alegría. Ya empezaron, murmuró, tomando un sorbo de té. En el gran salón, los demonios se agolpaban alrededor de mesas improvisadas, revisando montones de documentos. El general demonio, con su armadura de obsidiana y un sello de goma atado a su cinturón, levantó la vista de un pergamino. Señor, han devuelto el 80% de nuestros formularios. Cada uno tiene correcciones, objeciones y, en algunos casos, amenazas veladas. Kael bajó las escaleras, su paso tranquilo pero firme. Esperaba esto. No pensaron que se rendirían tan fácil, ¿verdad? El demonio joven,
el mismo que había sugerido atacar el auditor días atrás. Ahora estaba increvado sobre un formulario, citando. Pero esto es imposible. Dicen que nuestra tinta no es estándar, y que los sales no tienen validez interesante. Kael se acercó, tomó el pergamino y lo examinó. La tinta negra parecía normal, pero al pesar su dedo, sintió una vibración sutil. No es la tinta, dijo, sus ojos entrecerrados. Es la superficie. Los ángeles están usando un papel tratado con luz estelar. Hace que la tinta se desvanezca después de 24 horas. El demonio joven palideció. Entonces todo nuestro trabajo se borrará, confirmó Kael, pero no usamos la tinta correcta. Camino hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó un frasco de vidrio con un líquido plateado que brillaba con luz propia. Tinta de núcleo demoníaco. Hecho con esencia de mi poder de gestión absoluta. No se desvanece, no se borra, y cualquier intento de alterarla será registrado como una violación administrativa. Los demonios lo miraron con asombro. Pero, señor, dijo el general, como lo producimos en cantidad. Kael sonrió, y por un momento, sus ojos brillaron con la astucia de un burócrata veterano. Reclutaremos a todos los demonios con habilidades de escritura. Organizaremos turnos. Y es necesario. Usaremos mi sello para declarar que la tinta es permanente por decreto. Las horas siguientes fueron un turbulino de actividad. Kael dividió a los demonios en equipos, los que redactaban nuevas quejas, los que corrigen las devueltas, y los que sumergen plumas en el frasco de tinta platida. El demonio joven, ahora con una chispa de determinación, lideraba un grupo que analizaba las objeciones angélicos. Señor, informó, los ángeles están usando un lenguaje legal muy específico. Citan cláusulas del Tratado de No Interferencia que ni siquiera sabía que existían. Kael asintió, hollando un manual de derecho celestial que había encontrado en la biblioteca del castillo. Por eso necesitamos argumentar mejor. No solo leer formularios, debemos refutar cada objeción con precisión. Tomó un pergamino y comenzó a escribir. En respuesta a la objeción sobre el campo chibi, se adjunta testimonio jurado de samba almas atormentadas que confirman la hora exacta de la molestia celestial. Foma, Kael, Señor Demonio, en functions. Mientras tanto, en el cielo, el líder del Cansado celestial observaba desde su trono de nubes. El anciano de barba blanca, conocido como Metatron, tenía frente a él una pila de formularios que crecía por minuto. Señor, dijo un ángel secretario, los demonios están respondiendo a nuestras objeciones. Y parecen haber descubierto lo del papel. Metatron suspiró, frotando las sienes. Este Kael es más astuto de lo que pensaba. No podemos ganar una guerra de papel si él tiene tinta permanente. Se puso de pie, ajustando su túnica blanca. Preparan un maletín negro. Ir personalmente. El ángel secretario abrió los ojos. Usted, señor. El castillo demoníaco. Slow, dijo Metatron, tomando un sello de paz de su escritorio. Si no podemos vencerlo con formularios, tal vez podemos negociar. En el castillo, Kael estaba a punto de tomar otro sorbo de té cuando sintió una vibración en el aire. El general demonio entró corriendo. Señor, hay un ser celestial en la puerta principal. Es el líder del Cansado. Kael dejó la taza lentamente, una sonrisa cansada en sus labios. Sabía que esto pasaría. Camino hacia la entrada, donde Metatron ya estaba de pie, con un maletín negro en la mano y una expresión seria pero no hostil.
Señor Demonio, Dijo Metatron, su voz resonando como campanas. He venido a negociar. Pero primero, acepta este sello de paz. Kael miró al sello, luego al anciano. Depende, respondió. Viene con formularios de rendición o con una taza de té. El salón del trono del castillo demoníaco nunca había estado tan silencioso. El eco de las pisadas de Metatron sobre el mármol negro resonaba como un latido irregular. Mientras el anciano angélico avanzaba con la parsimonia de quien ha vivido milenios. Su túnica blanca, bordada con hilos de luz estelar, se arrastraba detrás de él como una estela de nebulosas. En su mano derecha, un maletín negro de cuero brillaba con un fulgor tenue. Y en la izquierda, una taza gigante de café cósmico exhalaba aromas de canela y ozono. Kael, desde su trono de huesos y sombras, observaba con una mezcla de hastío y curiosidad. Frente a él, sobre una mesa de obsidiana pulida, dos tazas de té de hierbas humeaban. El vapor se enroscaba en el aire como serpientes perezosas. El señor demonio vestía una bata de seda negra, desalinada, con el cuello desabrocado. Su sello de goma descansaba junto a su mano derecha, como una extensión de su voluntad. Sciente dijo Kael, sin levantarse. Su voz era plana, casi aburrida. Metatron obedeció, colocando el maletín sobre la mesa con un golpe seco. El anciano tenía una barba larga y blanca que lo ligaba al pecho, y sus ojos, de un azul lecoso, miraban a Kael con una sabiduría cansada. Tomó un sorbo de su café y suspiró. Señor Demonio Kael, he venido a negociar. Yo lo sé. Los formularios que devolvieron estaban llenos de objeciones ridículas. Papo con luz estelar. Muy astuto. Pero mi tinta de núcleo demoníaco es permanente. Metatron sonrió con una mueca que no ligaba a sus ojos. Eso yo lo sabemos. Por eso estoy aquí. El Consejo Celestial está preocupado. No podemos permitir que esta guerra burocrática continúe. Los ángeles están agotados. Algunos han empezado a sonar con formularios. Kael rió entre dientes. Bienvenido a mi mundo. El anciano inclinó la cabeza, reconociendo el golpe. Luego, con un movimiento lento, abrió el maletín. Dentro, había un pergamino dorado. Enrollado y sellado con un sello de paz, un círculo con dos manos entrelazadas. Te ofrezco un trato dijo Metatron, desarrollando el pergamino. 50 años. Puedes jubilar en 50 años. Si dejas de enviar formularios a los reinos celestiales. No más quejas, no más sellos de inexistencia. Paz. El silencio se alargó. Kael tomó su taza de té, sopló suavemente y bebió un sorbo. El líquido caliente lo quemó la lengua, pero no mostró dolor. Sus ojos, color amber, se fijaron en Metatron con una intensidad que hizo que el anciano se removiera incómodo. 50 años es mucho tiempo dijo Kael finalmente, diciendo la taza. Yo contraoferto 10 años. Y un viaje pagado a cualquier dimensión de descanso. Con spa incluido. Metatron soltó una risa seca, que sonó como joyas arrastradas por el viento. Imposible. 10 años es un abrir y cerrar de ojos para un ser inmortal, pero para el equilibrio cósmico, es una eternidad. No puedes ir tan pronto. El vacío necesita un señor demonio. El vacío puede esperar, replicó Kael, inclinándose hacia adelante. Yo cumplí mi condena. Derrot al rey demonio original. Self el universo. ¿Qué más quieren? Que me pudra aquí, llenando formularios hasta el fin de los tiempos. Metatron no respondió. Sus dedos temblorieron sobre el maletín. Kael suspiró.
luego, con un movimiento lento y aburrido, metió la mano en el bolsillo de su bata y secó un Cortaúñas. Era pequeño, plateado, con un brillo opaco. Lo colocó sobre la mesa, justo entre las dos tazas de té. El metal chocó contra la obsidiana con un tintinio que resonó en el salón vacío. Entonces, acepta esto como gesto de buena voluntad, dijo que su voz de repente fría como el acero. OTE declaró administrativamente inexistente. Metatron palideció. Su rostro, antes sereno, se tensó. Miró el Cortaúñas, luego aquel. Luego el sello de goma que descansaba junto a la mano del Señor Demonio. Sabía lo que significaba. Un gesto de buena voluntad era la última oportunidad antes de la anulación total. Si se negaba, que lo borraría de la existencia con un simple golpe de sello. El anciano tragó saliva. Sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba el Cortaúñas. Lo sostuvo como si fuera una reliquia sagrada, girándolo entre sus dedos. Trito hecho dijo Metatron, su voz quebrada. Dioses. Pero tendrás que entrenar un sucesor antes de art. Kael sonrió. Una sonrisa amplia, genuina, que iluminó su rostro por primera vez en décadas. Trito hecho. Ambos cerraron el acuerdo con un apretón de manos. El Cortaúñas quedó sobre la mesa, brillando bajo la luz mortecina del castillo. Metatron guardó el pergamino en su maletín y se levantó, todavía pulido. Nos veremos en 10 años, Señor Demonio dijo, y se marchó sin mirar atrás. Kael se recostó en su trono, exhalando un largo suspiro. Tomó su taza de té y bebió el resto de un trago. El líquido tibio lo supo a victoria. Por primera vez, la jubilación no era un sueño lejano. Era una promesa. Pero en el fondo de su mente, una voz susurraba, un susurro. ¿Dónde voy a encontrar a alguien que quiera este trabajo? El aire en la sala del trono olía a pergamino viejo y tinta barata. Kael, con su túnica negra desalinada y una taza de té de hierbas humeante en la mano, observaba a la pequeña multitud de demonios reunidos frente a él. Habían pasado 3 días desde el acuerdo con Metatron, y ahora llegaba el momento más temido, encontrar un heredero. Necesito un voluntario dijo Kael, sin levantar la vista de su té. Alguien con paciencia. Atención al detalle y que no tenga miedo a los Cortaúñas. Los demonios murmuraron entre sí. Algunos se encogieron de hombres, otros miraron al techo. Nadie quería el puesto. Todos habían visto como Kael conversa invasiones enteras en pilas de formularios. Y aunque la paz era agradable, el trabajo parecía tedioso. Entonces, una mano temblorosa se levantó desde el fondo. Era un demonio joven, de piel escamosa, color púrpura y cuernos torcidos. Sus ojos amarillos brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. Yo quiero intentarlo, mi señor dijo Vex, dando un paso al frente. Kael levantó una ceja. El chico no tendría más de 50 años. Un bebé para los estándares demoníacos. Pero había algo en su mirada, una chispa de curiosidad que Kael reconoció al instante. Acercado ordenó Kael, dejando su taza sobre el reposabrazos del trono. Vex obedeció, sus pasos resonando en el suelo de piedra. Cuando estuvo frente al trono, Kael sacó un formulario ergado del bolsillo de su túnica y se lo extendió. Léelo. El joven demonio tomó el papel con manos temblorosas. Era el formulario sin B de queja por molestias demoníacas. El mismo que Kael usaba para ahuyentar a los héroes. Vex frunció el seno, sus ojos recorriendo las líneas de texto.
dice que el invasor db especificar el motivo de su visita. El nivel de amenaza YSI acepta sometimes una revisión administrativa antes del comité en voz alta. Su voz ganando confianza. También hay una sección para formar el final. Correcto esencial que una sonrisa asomando en sus labios. Paradigm. Jubilarse si el hero si negara a ganarlo. Vax pensó por un momento. Luego, lentamente, metió la mano en su propio bolsillo y sacó un Cortaúñas. No era tan elegante como el de Kael, pero brillaba igual. Lu ofrecería esto dijo Vax, mostrando el objeto. Como gesto de buena voluntad. Kael soltó una carcajada. El eco retumbó en la sala. Y los demás demonios se miraron confundidos. Pero Kael no podía evitarlo. El chico había entendido la esencia del poder burocrático, la amenaza velada, la cortesía como arma, la paciencia como escudo. Bien dijo Kael, levantándose. Tienes instinto. Ahora te enseñaré los secretos de la gestión absoluta. Las siguientes horas fueron un turbulino de peligro. Kael dio a Vax a través de los archivos del castillo, mostrando cómo organizar las quejas por orden de importancia, cómo sellar documentos con precisión milimétrica y cómo usar el sello de goma para declarar inexistente un adversario sin derramar una gota de sangre. El sello no es solo un objeto, explicó Kael, sosteniendo su propio sello. Es una extensión de tu voluntad. Cuando sellas un documento, estás declarando que el mundo funciona de cierta manera. El poder no está en la tinta, sino en la certeza. Vax esencial, absorbido cada palabra. Practicó una y otra vez, solendo hojas en blanco hasta que sus dedos se entumecieron. Pero su torpeza era evidente. El primer intento de teletransportar un objeto falló. Y una silla desapareció en un destello, solo para reaparecer en el techo, colgando precariamente. Concentrate dijo Kael, sin perder la paciencia. No es magia. Es burocracia. La teletransportación administrativa requiere que visualices el destino como una dirección en un formulario. ¿A dónde quieres que vaya la silla? Vax cerró los ojos. Respiró hondo. Y lo intentó de nuevo. Esta vez, la silla desapareció con un suave pop y reapareció en su lugar original, perfectamente alineada. Lo hice, exclamó Vax, saltando de alegría. Apenas dijo Kael, pero su tono era cálido. Mañana tendrás tu primera prueba real. La prueba llegó más temprano de lo esperado. A la mañana siguiente, un hero de armadura azul irrumpió en el castillo, espada en mano, exigiendo enfrentarse al Señor Demonio. Kael, sentado en su trono con una taza de té, esencial hacia Vax. Es tu turno. Vax tragó saliva y se adelantó. El hero lo miró con desprecio. Un demonio bibi. Es una broma. Río el hero, blandiendo su espada. He derrotado a 100 demonios como tú. Vax no respondió. En lugar de eso, sacó un formulario de su bolsillo y lo extendió hacia el hero. Por favor, leen esto dijo. Su voz temblorosa pero firme. Es el formulario sin B de queja por molestos demoníacas. El hero se quedó paralizado por un segundo. Luego soltó una carcajada aún más fuerte. Un formulario. No tengo tiempo para tus juegos de oficina. Gritó, y avanzó hacia Vax. Vax retrocedió un paso, pero no huyó. En un movimiento rápido, sacó su Cortaúñas y lo ofreció al hero. Como gesto de buena voluntad dijo, imitando a Kael. El hero dudó. Miró el Cortaúñas, luego a Vax, luego el formulario. Su confianza comenzó a tambalearse.
Che pasa si no lo lino. Pregunto, con Antonio menos seguro. Vex sonrío. Era una sonrisa que había aprendido de Kael. Amable, pero little. Entonces, tendrá que declararlo administrativamente inexistente. El hero palideció. Sin dejar una palabra, tomó el formulario, buscó una pluma en su bolsillo y comenzó a llenarlo con manos temblorosas. Cuando terminó, vexeo el documento con un golpe seco. Y el hero desapareció en un destello, teletransportado de vuelta a su aldea. Kael aplaudió lentamente desde su trono. Impresionante dijo, y su orgullo era genuino. Lo has hecho mejor que yo a tu edad. Vex sonrió, su pecho henchido de satisfacción. El resto del día transcurrió en calma, con Vex practicando sus habilidades y Kael supervisando cada movimiento. Por primera vez en décadas, Kael sintió que la jubilación estaba al alcance de su mano. Pero esa noche, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, un cuervo negro aterrizó en la ventana de su habitación. Levaba una carta sellada con el emblema del castillo celestial, un ojo que todo lo vi rodeado de lomas doradas. Kael abrió la carta con dedos temblorosos. El mensaje era breve, pero cada palabra caía como una lanza sobre su pecho. Debido a una cláusula de emergencia en el Tratado de No Interferencia, tu sucesor debe ser evaluado por el Castillo Celestial antes de asumir el cargo. Si falla la evaluación, tu jubilación queda cancelada indefinidamente. La evaluación tendrá lugar mañana al amanecer. Kael dejó caer la carta. Su se había enfriado. Y el Cortaúñas en su bolsillo de repente se sintió más pesado que nunca. El salón del trono del Castillo Celestial brillaba con una luz blanca y jarrete, como si cada rayo quisiera perforar la piel escamosa de Vex. El joven demonio de cuernos torcidos temblaba frente a tres figuras vestidas con túnicas doradas. Sus rostros ocultos tras máscaras de serafín. Detrás de ellos, un enorme ojo de cristal flotante escaneaba cada fibra de su ser, buscando impurezas. Candidato Vex dijo la voz central, fría como el hielo cósmico. Has demostrado competencia en gestión absoluta básica. Pero para ser aprobado como sucesor oficial del Señor Demonio Kael, debes resolver un caso de nivel omega. Vex tragó saliva. Sus garras arañaron el borde del formulario que sostenía, el papel sudoroso por la tensión. El ojo de cristal giró y proyectó una imagen, un guerrero alto, de armadura platida impecable, con una capa blanca que ondaba sin viento. Sus ojos azules no mostraban odio, enemigo, ni siquiera impaciencia. Solo una calma absoluta. Este es Sir Aldrich continuó la voz. Un paladín que ha jurado no sentir ira, ni codicia, ni resentimiento. No tiene quejas. No tiene pensamientos negativos. Es imposible de proceder con el formulario sin B. Si no logras resolverlo en 5 minutos, tu evaluación falla. Y la jubilación de Kael será cancelada. Vex sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Kael, que estaba sentado en una silla plegable al fondo, bebiendo té de hierbas con una expresión serena. El antiguo señor demonio le sonrió y alzó su taza en un brindis silencioso. No pudo, murmuró Vex. No hay queja que proceder. No hay conflicto. Como eso el Cortaúñas si no hay amenaza. El reloj de arena en la mesa del castillo comenzó a viciarse. Grano a grano. El tiempo se escapaba. Vex cerró los ojos. Recordó las palabras de Kael durante el entrenamiento. El Cortaúñas no es un arma, Vex. Es un gesto. Un puente. A veces, la mejor manera de resolver un problema no es eliminarlo,
sino transformarlo en algo que no sea un problema. Abrió los ojos. Se acercó a Sir Aldrich con pasos lentos, sintiendo el peso de la mirada del Cansado sobre su espalda. Sacó el cortaúñas de su cinturón. El metal relucente bajo la luz celestial. Señor Aldrich dijo vex, su voz temblorosa pero firme. No tengo un formulario para usted. No tengo una queja que presentar. Pero tengo esto. Extendió el cortaúñas hacia el paladín. Sir Aldrich lo miró con curiosidad, sin miedo, sin hostilidad. Es un cortaúñas continuo vex. Es un regalo. Porque sé que incluso los paladines más puros tienen unas que crecen. Y a veces, lo único que necesitamos es un pequeño gesto de buena voluntad para recordarnos que no estamos solos. Sir Aldrich tomó el cortaúñas. Lo giró entre sus dedos enguantados. Por un momento, el silencio fue absoluto. Luego, el paladín sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, que iluminó su rostro. Gracias, joven demonio dijo. Acepto tu regalo. Y me retiro en paz. Dio media vuelta y camino hacia un puerto dorado que se abrió frente a él. Antes de cruzar, se volvió y agregó. Que tengas un buen día. El puerto se cerró. El ojo de cristal parpadeó y se apagó. Los tres miembros del Cansado se miraron entre sí. Sus máscaras de serafín girando lentamente. Aprobado dijo la voz central, con un dejo de sorpresa. Vex exhaló. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas. Kael se levantó, aplaudiendo lentamente. Su tazada de un gigante. Bien hecho, Vex dijo, acercándose. Bien hecho. Luego, Kael se volvió hacia el Cansado. Sacó un pergamino de su túnica, desenrollando con solemnidad. Era su carta de renuncia. Su solicitud de jubilación eterna. Con una pluma de oro, firmó con una caligrafía impecable. Kael, ex Señor Demonio. Esto concluye mi servicio anuncio. Que vex los sky con sabiduría burocrática. El Cansado asenció. El ojo de cristal emitió un zumbido de aprobación. Kael guardó la pluma, recogió su taza de té sin mirar atrás. Camino hacia un puerto interdimensional que se abrió frente a él. El otro lado revelaba una playa de arena blanca, con un océano de colores cambiantes que brillaban como joyas líquidas. El sol, de un naranja suave, calentaba su piel. Kael se sentó en una hamaca que apareció misteriosamente. Puso su taza de té en una mesita de madera a su lado, y cerró los ojos. El fin suspiró. Paz eterna. Las olas susurban. La brisa olía a cel y a jasmine. Kael sonrió, sintiendo como la tensión de siglos se desvanecía de sus hombres. Pero entonces, un destello dorado rasgó el cielo. Un mensajero celestial, con alas de fuego y una expresión de pánico, aterrizó frente a él, diciendo: Señor Kael, gritó. El Cansado ha sido hackeado por un virus burocrático. Todos los formularios se están autocompletando con insultos en lenguas muertas. Los sellos están explotando. Solo usted puede arreglarlo. Kael abrió un ojo. Miró el mensajero. Miró su taza de té. Miró el horizonte pacífico. Suspiró profundamente. Dame 5 minutos dijo, levantándose con un suspiro. Pero esta vez, voy a cobrar horas extras.